Cześć, welcome to the channel. Mam na imię Rob and I am learning everything I can about Poland. And in today's video, we're going to compare what it's like to have a Polish wedding and what it's like to have a British wedding. And as you can see, I am married, so I can have a little bit of an input into this one. If you enjoy this video, please do like and subscribe. Let's go. Fancy. Jeżeli dostaliście zaproszenie na jakiś polski ślub, albo co więcej, sami będziecie mieć swój ślub w Polsce, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Dzisiaj jesteśmy na targach ślubnych i porozmawiamy tutaj z ludźmi o tym, jak polskie śluby w ogóle wyglądają, żebyście wiedzieli, czego macie się spodziewać. I would like to say that obviously all people have different styles of wedding. For us in the UK, I am not religious at all, and therefore I didn't want to get married in a church. And I know you can say, oh, marriage is a religious thing. Well, for us, it's a symbol of our undying love for each other, and we will always be there for each other. And that's what it is. So for us, for example, we got married in a registry office. However, that was just signing a bit of paper. And then the following day on the Saturday, we were at a golf course. It was as if that day, the Saturday, was our actual wedding. Walked down the aisle, wedding dress and everything. And the Friday was just a smart casual event. But Saturday was the main thing. But as this goes on, I'm going to compare what we did and what these Polish people would do. But obviously, like I said, everyone does it their own way. Like I said, in the UK, some do church, the whole vicar type thing. So let's see what we have and what we compare with. Lovely red lipstick. Człowiek dostaje zaproszenie na wesele. I teraz o czym powinien na początku pamiętać? No przede wszystkim o tym, żeby pójść z pozytywnym nastawieniem do pary młodej. Fajnie by było, żeby ją poznać, na przykład żeby się spotkać wcześniej, choćby na jakąś kawę i tak dalej, żeby po prostu wiedzieć, komu się składa te szczere życzenia ślubne. Well, if you're getting invited to a wedding, surely you know the actual bride and groom. She made out like it's just a random person on the street getting a wedding invite. Przede wszystkim o tym, żeby się dobrze bawić, wyluzować, Always w ogóle have się fun. nie stresować, a osoby, które są z nim, powinny mu po prostu tłumaczyć, jakie są zwyczaje weselne. Że Polacy dużo piją. Że jest dużo wódki, to na pewno. Na pewno dużej intensywności zabawy. Dużej intensywności wrażeń, tak. Myślę, że dużo nieoczekiwanych wrażeń. No Polacy wydaje mi się, że mocno się bawią w trakcie wesel, że to są faktycznie takie ważne wydarzenia i obchodzone z dużą pompą, więc na pewno spodziewałbym się intensywnej zabawy. Rozumiem, że jak pan tutaj jest z tą piękną dziewczyną, to zamierzacie państwo wziąć ślub. Zgadza się, w tym roku. A będzie cywilny czy kościelny? Kościelny. A mógłby pan powiedzieć, jak taki ślub kościelny wygląda? Wchodzi się do kościoła po kobiercu. Przed księdzem i przed Bogiem składa się obietnicę, że będzie się ze sobą przez całe życie. Udziela się błogosławieństwa, zakłada się obrączki. Wszyscy piją brawo i wychodzi się z kościoła. I assume church weddings in Poland are very similar to church weddings in the UK. I find this is my personal opinion, and I've been to a mixture of church weddings and non-church weddings. I find that church weddings go on for far too long, and obviously it quite often is about the relationship between you, your partner, and God, and it drags on, really drags on, especially if you're in the back watching. And then I find registry office ones are ridiculously quick. We had a humanist and she was brilliant, and it was about the right time. She talked about us and only us and what we like, and yeah, so but I expect church weddings are the actual getting married part of it is very similar to the UK. Correct me if I'm wrong at any stage of this. Tylko tyle? Dlaczego to trwa godzinę? Bo cała msza jeszcze dookoła jest zbudowana. Yes, it takes a No po while. prostu idą do Urzędu Stanu Cywilnego, urzędnik ceremonię całą przeprowadza
Czekaj, co tam jeszcze dalej? No obrączki, tak. podpisują Podpisują wszystko, obrączki nakładają, no i wszystko. Sounds about the same as our registry office as well then. The two, registry office and church, sounds pretty much the same. Czyli oprócz młodej pary do ślubu cywilnego potrzebni są jeszcze świadkowie. Oczywiście. Tak. Tak. A You ile need to jest osób? witnesses. No, 2 chyba. Nie, jedna po stronie męża i jedna po stronie żony. Same. Chciałam zapytać pana o biżuterię ślubną. Jakie pierścionki trzeba mieć, żeby wyjść za mąż albo ożenić się w Polsce? Ogólnie wszystko wiadomo, zaczyna się od pierścionka zaręczynowego, ale jak już ten pierwszy krok udało się zrobić, no to wybieramy obrączki. A kto komu kupuje pierścionek zaręczynowy? Pierścionek zaręczynowy, no to według naszej takiej powiedzmy polskiej tradycji zazwyczaj mężczyzna kobiecie, chociaż też się zdarzają takie, co prawda pojedyncze sytuacje, że jest na odwrót, ale zazwyczaj właśnie mężczyzna kobiecie. A czy kobieta uczestniczy w tym procesie wybierania pierścionka, czy to jest niespodzianka? Niekoniecznie, zazwyczaj jest to niespodzianka. A obrączki kto kupuje? Czy to jest tak, że któraś ze stron kupuje obrączki, czy to jest wspólna decyzja małżonków? Jeśli chodzi o obrączki, to jest troszkę właśnie taka inna sytuacja. Zazwyczaj klienci przychodzą do nas razem się decydują i myślę, że też każdy ma swój jakiś tam wspólny budżet przeznaczony na tak samo pewnie na wesele, tak samo jak i na obrączki. So very similar again. So normally, if the man, and this is talking about man and woman, woman and woman may be different. I don't know, or man and man. Who gets the engagement ring if it's a man and man or woman and woman? I want to know. If you're a lesbian or gays, if you're a homosexual, that's fine. I don't care. Who buys who? Who decides? I'm getting the ring. Anyway, back to this. If it's man and woman, very much the same here. Most of the time, you'll get the man that buys the engagement ring as a surprise, and then the actual wedding rings are a joint decision. For us, I bought Charlie something called a knife edge engagement ring. So it's very thin, like a knife going round, and had like a little swirl in it. But that made it quite tricky because when we went together to get wedding rings, she had to get a wedding ring that sort of fitted in that sort of weird shape. Anyway, but she's got quite dainty little fingers. So actually what we got is nice. It's not too much. Why would people want these massive engagement rings with massive rocks on their hands? That is just not practical, is it? It's not practical. And also, we have ours, I don't know which way around it looks like on the camera, but obviously we wear our wedding rings on our left hand. Some countries wear it on their right hand. Is Poland a country that wears their wedding ring on their right hand or left hand? I cannot remember. I'm sure I've been told, but can't remember. Anyway, let's continue. A jeśli mogę zapytać, ile planują państwo gości na swoim weselu? Ponad 100 prawdopodobnie. Około 60. nie? Yeah. Nie wiemy jeszcze, ale prawdopodobnie około 80 osób. Coś Tak takiego. plus minus. Rozumiem, że państwo przygotowują się do swojego wesela, tak? I ile będzie osób na tym weselu, jeśli mogę zapytać? Około 90. Czy to jest taka standardowa liczba gości w Polsce? Wydaje mi się, że tak. Generalnie na tych sale mają taki limit, większość sal, że minimum to jest 80 osób na takich większych salach. Znaczy są też wesela, które mają po 250 osób i też na takich weselach byłam. Ale wydaje mi się, że te 90 do 100 to jest taki klasyczek, że tak powiem. Wesele tradycyjne to jest i 250 i 300 osób. What? Zaprasza się rodzinę bliską, dalszą, wszystkich sąsiadów, ludzi, z którymi rodzina jest związana. Także ponad 200 ludzi są takie wesela w Zawoi, czy tam gdzieś tam Wow. w Cięcinie, w Koszarawie. Wow, that would be... So it seemed like a lot of them were saying 60 to 100. And for us, I think we had about 60 during the day. And then the evening reception, we went up to it was between 80 and 100. And then they're saying 250 to 300. The problem with that is weddings are expensive. Now, we did ours pretty well, actually. We didn't go overboard. And our day was, like to think, was really, really good. That's certainly what people have said. You don't need to go over the top. However, the bride and groom
Actually, traditionally, isn't it one of the parents that pays for it? Anyway, we paid for most of it. We did have some help from parents, but the more people you invite, the more people you have to pay for. And therefore, if you're having 250, 300 people at a wedding, wow, that's going to be a very expensive wedding for someone to pay for, because you don't expect guests to pay. Yes, guests normally give you a card with either, it used to be, you used to have like a, back in the day when male and female or whatever didn't live together, and when they get married, that's when they moved in together. You used to get the whole thing of people buying things for the new home, but now people live together before they get married, so it's normally you give some money, but still extremely expensive. And if it was this many, I couldn't even imagine. I don't even know that many people. I don't have enough friends to have that many people. And I don't have enough family either. Well, that's fancy. Tym samochodem pary młode jadą do ślubu. Jedziemy do kościoła, zabieramy ze sobą również świadków, bo mamy na tyle miejsca w busiku, więc bez problemu świadkowie również z nami jadą w tą podróż. Jedziemy do kościoła, a później z kościoła zawozimy parę młodą na salę. A jak już dowieziecie taką parę na ślub i potem na wesele, to jak wygląda takie wesele polskie? Polskie wesele. No, najfajniejszą rzeczą zawsze, jak dowozimy już pod samą wejście na salę, to jest przywitanie pary młodej solą, chlebem, no i oczywiście jeden kieliszek albo z wódką. Są dwa kieliszki, w jednym kieliszku jest wódka, w drugim woda. No i... Dlaczego? Tego już nie wiem. No, zapewne jest to jakaś tradycja. Z czego to wynika, nie wiem, ale tak jest, że właśnie bardzo szybko można zauważyć, czy tą wódkę dostał pan młody, czy pani młoda, bo jedna osoba się krzywi, a druga jednak wypija po prostu wodę. Śpiewamy. That one is the first one that has been something slightly different. So when the bride and groom come to the reception, was it salt bread and a bit of vodka if they want some? That's a bit different. Someone's going to have to explain that one, because we certainly wouldn't have that, I don't think, over here. I know Charlie, before we actually got married on the Saturday in the pretend wedding, Charlie definitely was a bit nervous, so definitely had a shot of something. I don't know what she had a shot of, I can't remember, but she definitely had a drink of something, but that was more to calm the nerves. I don't think it worked, to be honest. And she's always been upset. Well, no, she hasn't been upset, but she always rubs in the fact that I didn't cry at the wedding, whereas she did. Anyway, it's not an emotional time. Druga jednak wypija po prostu wodę. Śpiewamy 100 lat i składamy życzenia. To jest taki pierwszy, najważniejszy punkt, a potem właśnie w zależności też od regionu Polski wybieramy albo kawę i ciasto, albo obiad. Te torty, które tutaj widzę, nijak nie przypominają tortów, które znam z dzieciństwa. Wow. Tak, bo tak jak powiedziałam, tym ważnym elementem jest tort. Teraz pary przeskakują się w pomysłach, jak zaprezentować tort. Wiadomo, tort musi przede wszystkim smakować, ale ten efekt wizualny dla coraz więcej par jest kluczowy i one go łączą z dekoracjami, że tort mamy nawiązywać do papeterii, do wyglądu sali, do koloru przewodniego, do motywu przewodniego, stąd właśnie takie realizacje. Now for us, I think this is another tradition that is not just in Poland, it's also in the UK. Most weddings have a big fancy cake. For us, I don't really like wedding cake, and neither does Charlie. And when we near my mum's house, there used to be a little local bakery, and they did the best cannolis. And we went to them and we said, well, can you do they did it on like a cake tier type thing. And I said, can we do a variety of cannolis? And that we had like little mini cannolis, the softer ones, not the hard crunchy ones, the soft ones. They're amazing. Charlie loved eclairs, so she had them, and I think little meringues as well. So we didn't actually have a cake, because I think wedding cake's disgusting. But we had those different little pieces that people could just take off. And actually, considering I love cannolis, I didn't have a single one at the wedding, because when you're the bride or groom, you end up making sure everyone else is okay rather than making sure yourselves are okay.
To tak, jest rosół, kawa, ciasto. Soup, coffee, Czy cake. coś jeszcze się je na polskich weselach? No tak, jest na pewno zawsze jest jakiś deser, jest tort weselny, który też jest przeważnie takim spektakularnym momentem. Ale też zawsze jest minimum jedna kolacja, nie? A tak naprawdę 2, a czasem nawet 3 kolacje, więc jedzenia na polskich stołach jest zawsze bardzo, bardzo dużo. A co się pije na weselach? No wydaje mi się, że zdecydowanie jednak jeśli chodzi o alkohol, no to wódkę, wina, ale tak samo herbata, kawa wchodzi w grę, różne napoje, ale zdecydowanie wydaje mi się, że na polskich weselach dominuje It has to. Takie przejawy po tym Okay, hang on, hang on, are they still talking about food? tradycyjnym Let's see. wiesielu, to teraz jest też i ten wiejski stół, gdzie się znajdzie jaki błocek jako kiszka Okej. i jako kiełbasa, samogonka jako tako mocniejsza, że jak A co to jest samogonka? samogonka, no to bimber, nie? Tylko A sam bimber to jak co się to jest? pije, to jest gorzołka destylat, który się robi albo z jabłek, albo ze śliwek. To się później przepuszcza i wychodzi ta zwana okowita, czyli woda zycio. Stąd nazwę wzięła, tylko trzeba ostrożnie pić, żeby nie kapnąć na ziemię, bo może wypolić dziurę. I think what we're sort of seeing is that it's very much dependent on where you live, and it almost comes across like if you're in the big cities, you kind of have a wedding typical of a lot of other places like the UK. Whereas if you're in maybe one of the more rural locations, you may have some slightly different traditions. So the food might be slightly different. And I think please correct me if I'm wrong, but that seems to be the big difference. The sort of location in Poland you are, whether it's urban or the sort of more rural. I like the fact that these ones are saying about doing more traditional, I can't even say it now, kiełbasa sausage, and things like that. It's literally not coming out of my mouth. Kielbasa, something like that. Anyway, for us, I think for a wedding, I think you should always have a sit-down 3-course meal. Starter, main, and dessert. If it's my wedding, I want food served to me. I really, really, really do not like buffets, and I really do not like hog roasts. They seem to be 2 options that some people go for, and I don't think my sister will watch this, but she had a hog roast, and I really don't like pork. Is it pork? It is pork. Pork. I don't really like pork. I like crackling, but that's it. And it's just like, I don't want to help myself. I want to be served at my wedding. But they seem to be the options that quite often you get now at weddings. Yes, you may, like, for example, we ended up the place that we got married was really, really good because they were like, we will serve you what you want. And like in the evening for the reception, we had sausage and bacon sandwiches, and people helped themselves to that, which is easier. I think that's acceptable at the reception, but during the actual main lunch, a 3-course meal is, for me, is a must. But I do like the fact that they're chucking in more of the regional, local type traditional foods. There's some agorki. Jeżeli w ramach przygotowań do wzięcia udziału w polskim weselu chcielibyście nie tylko dowiedzieć się, jak ono będzie wyglądać, ale też nauczyć się kilku fraz, które pomogą Wam zagaić rozmowę z innymi gośćmi, to koniecznie zajrzyjcie do materiałów, które przygotowujemy dla naszych patronów. Tam znajdziecie kilka ćwiczeń, które pomogą Wam przećwiczyć podstawowe polskie zwroty. I've used this channel quite a lot for different videos because I like the fact that they go to other people and ask people. And what you get from this channel is that where they ask lots of different people, you'll get lots of different answers. And not one thing is right. You know, people do different things. I like that about this. Czyli mamy tak, toast, obiad, pierwszy taniec i idziemy do domu?
No, dalej jest zabawa. Zabawa co? Do której zazwyczaj Gotta have a trwa? party to Zazwyczaj end tak it. druga, trzecia, za czasem jednak nad ranem się zakończają, nie? Także no muszą być świadomi tego, że to jednak jest zabawa, że będą tam siedzieli, się bawili, pili i to wszystko, więc twarda głowa musi być. Jaka jest muzyka na polskich weselach? Jest zróżnicowana. Co do zasady gramy utwory taneczne i raczej znane większej ilości osób niż sobie samym i kilku moim znajomym. A jakby pan mógł Right. powiedzieć takie hity polskich wesel? No ciężko będzie, bo myślę, że to, znaczy odpowiem, ale to w zależności też od, myślę, grona klientów, które się ma, a ono niejako wynika z tego, co się gra. Ja bardzo lubię grać zróżnicowane klimaty od lat 80. po współczesne przeboje, gdzie królują przeboje taneczne, latynoskie. Podam kilka przykładów typu Los Lobos La Bamba, Gloria Estefan Conga, czy też sporo gram muzyki filmowej typu Hit the Road Jack, musical Grease. Także to są też ze słynnego filmu Desperados i mógłbym dużo wymieniać. Bella Ciao, bardzo popularny serial, gdzie te utwory są popularne, ale też trochę polskiej, fajnej muzyki, czy to rockowej, czy trochę podchodzącej pod góralskie. Więc to w zależności też od klienteli, z którą się spotykamy. I think music is such a shame because I think music at weddings, and clearly by what he's saying, it's similar in Poland. Music at weddings is quite often the same. You've got to cater for a lot of people, and so quite often you normally cater for the older generation, especially with like 80s music and things. In my opinion, I don't like having DJs. I don't think having a DJ gets people up dancing because just what I've experienced. And for us, we had a band. We had a cover band. They learnt our first dance song, which was Sum 41 with Me. It's like a pop punk band. And it's one of their slow ones. They learnt that and they did like 3 sets of music that people would know, but also what I like as well, and it got people dancing. Bands get people dancing, I'll tell you that. And then literally we had my tablet which had Spotify that I'd pre-done, and we did 3 or 4 different sets of music which catered for different people. So, you know, like the 80s type music, then the sort of the silly popular wedding music, and then maybe some of what us younger people liked. But tip for you, if you're not married yet, get a band. Get a band that plays cover music. It's so much better, I promise you. O 12 w nocy panna młoda zdejmuje welon. Nie. Panna młoda o 12 w nocy najczęściej siada i pan młody ma za zadanie ściągnąć pani młodej welon z głowy. Jest to utrudniane przez druhny koleżanki panny młodej, zazwyczaj, nie wiem, bijąc pana młodego po palcach, po dłoniach. Ale no teraz są różne metody, tak? Panna młoda też bardzo często sobie sama ściąga ten welon, ale kiedyś było tak, że było to utrudniane i ten welon był ściągany przez pana młodego i to był ten znak, że panna młoda przestała być panną wtedy, jak ten welon został ściągnięty, tak? No i jakby vice versa, jeżeli chodzi o pana młodego, nie? Z muszką najczęściej albo z krawatem. I co się potem robi z tym welonem i z tą muszką? Rzuca się w tłum kawalerów, tak to albo chyba jest. Tłum panien. Albo panien, tak. I kto złapie, Ten to jest jakby następny w kolejności do ślubu. That's a different one. Obviously the tradition, and I think you see it in American films that have weddings. Same here. The bridesmaid, the thing that gets thrown into the crowd of single females is the bouquet of flowers, right? That's what goes into the crowd, but not. This is weird. So, but in the evening and during the meal, during the lunch, and in the evening, our brides wouldn't have their veils on still because that's not practical for the evening or even when you're eating. That's a different one. That is different. Ktoś się wybiera na polskie wesele, no i musi się jakoś ubrać. To jak powinien się ubrać? Na pewno nie na biało. And not in white, Dlaczego? yes. No bo tak, biały jest zarezerwowany dla panny młodej. No trzeba się ubrać elegancko, no i dobrze jest pamiętać o wygodnych butach, bo prawdopodobnie będzie się dużo tańczyć. Wszystko zależy od charakteru wesela. W tej chwili są takie 3 typy wyszczególnione. Na chwilę obecną mamy na przykład styl glamour, to są smokingi. Później styl rustykalny to już są garnitury w kratkę, takie mniej formalne. Oraz później tam na samym końcu styl boho i tam są już takie kolory ziemi, ciepłe tonacje. Także wszystko zależy od tego, jak Państwo młodzi sobie życzą wystąpić. Do konkretnego garnituru jest dedykowana konkretna sukienka. Do tych glamour są już takie bardziej
bardzo strojne, bardzo eleganckie, szykowe, a tutaj już coraz mniej formalnie, już wchodzą wianki, kwiaty, także tak po prostu na luzie, nie? I think same here. Yeah, same over here. I think wedding clothing's getting a little bit more na przykład, fashionable jeżeli now. ten ktoś chce przynieść prezent na wesele, Especially for the to men. jak taki prezent wygląda w Polsce najczęściej? Najczęściej w Polsce najlepszym prezentem są po prostu pieniążki, bo para młoda wie, jak je spożytkować w odpowiedni sposób. Tutaj pieniądze. Myślę, że już odeszliśmy od tego czasu, kiedy się dawało rzeczy do domu. Mam na myśli tutaj talerze i inne różne rzeczy. Bardziej właśnie pieniądze. Tylko tak, Exactly what I żeby said. zwróciło się za talerzyk. A co to znaczy, żeby się zwróciło za talerzyk? No, w tych czasach to w zależności od kwot, bo generalnie są dość gigantyczne. Jeżeli jak ja brałam ślub, to no to generalnie tak się mówiło, że generalnie koło 500 stówek się daje. A teraz ciężko stwierdzić, bo naprawdę kwoty są kosmiczne. A przychodzimy z kwiatami też na ślub? Coraz mniej już przychodzimy z kwiatami. No. Wydaje mi się, że coraz bardziej modne robi się, zamienniki robią się modne. Zamiast kwiatów na przykład wchodzi do tego jakaś fajna książka, albo też często widziałam jakieś zamienniki, jeśli chodzi o na przykład karmę dla zwierząt, ale kwiaty... Food? Tak, ale też wino albo kupony Lottery lotto albo tickets. zdrabki, więc też to są często takie zamienniki. Był taki zwyczaj, że przynosiło się kwiaty, natomiast teraz coraz częściej Państwo młodzi w zaproszeniach zaznaczają, że na przykład zamiast kwiatów proszą o książki. Albo karmę o... dla psów jakichś bezdomnych, prawda, żeby Tak. nie marnować po prostu tych dużych ilości kwiatów i tak dalej. That is unusual. People like it used to be customary to bring flowers, but surely there's flowers already at the wedding because that's what the bride and groom sort out. Why would you bring flowers? But then dog food or pet supplies. What the hell? That's really weird. Wszyscy się już tu powoli zbierają, więc my też kończymy na dzisiaj. Bardzo dziękujemy Wam za uwagę. No problem. Jeżeli kiedyś byliście już na jakimś polskim weselu, to koniecznie napiszcie tam na dole w komentarzach, jak było. Yeah, please do let me know what a Polish wedding. If there's anything on here that is not quite accurate in your opinion, then please let me know. I hope you enjoyed the comparison to what we did at our wedding and what we have in the UK. I think a lot of the traditions are fairly similar, but what you get is personal taste. Personal taste is obviously a big thing that means things might go slightly different. And the other thing is, obviously, what we noticed was the location. If I said the more urban places, you know, the more city dwellers stick to the more common aspects that we all know of, whereas maybe the more rural locations have more unique, more local sort of traditions. A really interesting one. But yeah, give me your thoughts. Is there anything else that you did at your wedding that you think, actually, no one else has done that? Let me know in the comments down below. Make sure you like and subscribe. If you've got any suggestions for videos, they need to either be in English or have subtitles. Otherwise, I can't read them or can't understand. And yeah, put that in my Discord server in the description down below. And yeah, I'll catch you next time. Pa-pa.